Assalamualaikum and hello. Today I will going to present the problem identification direct observation to user. Issue is about paint brushes. There are many problems that arise when you want to start a paint. Usually, this problem is often associated with those who always paint like a laborers. There are some a problem encountered such as the paint is easy to drip or spill. To long dip the brush in the paint, the brush will be heavy. Do not clean the wall before painting, so the paint on the wall will be rise. Wall surface is over painted, the paint will be drip. So, we come up with an idea to create a paint brushes hanger. The brushes hangers look like this picture. The advantage from this idea is firstly, make it easily to hold, an example when painting on the stair. Next, avoid placing paint brushes everywhere, so it is a provide a hanger. Lastly, does not make the brush itself harden when we leave the brush in the paint for a long period time. The next method we using is through interview. He is a painter with extensive experience, so through this experience, he is willing to take the time for us to complete our assignment. The report of user complaints review in Facebook page named Perkhidmatan Bangunan Politeknik Malaysia. The title of the article is Kecacatan pada permukaan cat yang terjadi pada dinding luar bangunan yang telah dicat. The point is number 1, effect of paintbrush. It caused by the surface that not clean completely or the layer of the paint too thin or bad quality of the paintbrush. To overcome the problem is using the exact viscosity and high grade quality of paintbrush. Number 2, paint dripping. It caused by too much paint absorbed in the bristles of the paintbrush. The solution is remove the excessive paint by pressing the bristles of the paintbrush to avoid the paint on the surface dripping. Next is problem analysis using 5W1H. Number 1. What is common problems while painting? After a long time, the bristles dip in the paint. The bristles become thick with paint because of the paint absorbed. The surface not cleaned before start painting. It will cause the paint on the surface peeling and blistering. Applying too much paint to the surface from an overloaded paintbrush will cause paint drips. Number 2. When to clean the paintbrush except after painting? Clean the paintbrush before using it. Make sure the bristles dry or damp condition. Use the same brush regularly while painting to avoid the bristles being hardened. Number 3. Where to use specific paintbrush? Roller paintbrush is used for flat surface wall. Taper paintbrush for corner of the wall. Every different surface must paint by different type of paintbrush. Number 4. Why sometimes with painting the wall commonly the paint become thick or thin layer on the surface? Is there any techniques to paint? The technique is based on how long the user experience in the painting field. It using layer technique painting, which is maximum 3 layers per surface. It also depends on the brand of the paint and quality of the paint that will differentiate the thickness of the paint. Number 5. How to avoid paint drip or spill? Place the paintbrush at the paint tray, but it will waste the paint because of paint drip in the tray. Wash and clean the paintbrush if it rarely used. Place or hang the paintbrush at the top of the paint pail. Okey, Assalamualaikum. Cik Afif, boleh saya nak interview, saya nak tanya beberapa soalan pasal cat. Okey, soalan pertama yang saya nak tanya, apa masalah kebiasaannya yang sering berlaku ketika mengecat? Kalau masalah yang sering berlaku yang pengalaman saya mengecat, pertama masalah dia ialah
bila kita terlampau banyak sangat cat tu kita celup sangat, dia menyebabkan benda tu akan berat, holder dia akan berat. Yang kedua ialah biasanya masalah dekat dinding. Contoh kalau kita tak bersihkan dinding tu, mungkin ada dinding tu dinding dah lama ataupun dinding tu berkerak-kerak dan kita tak bersihkan kerak-kerak kat dinding, maka bila kita cat dia akan menyebabkan timbul. Itu antara masalah lah. Ataupun masalah yang ketiga ialah permukaan lah. Bila kita cat, contoh kita cat ceiling, bila kita terlampau banyak sangat letak cat, benda tu akan menetes ke bawah. Itulah antara masalah dia kalau ketika mengecat lah. Okey, untuk soalan yang kedua, bila masa perlu cuci berus cat selain daripada selepas mengecat? Kebiasaan dia kalau nak guna balik berus atau yang dah siap guna, ialah pertama mestilah sebelum kita nak cat, nak guna balik, selalunya macam tu lah. Kalau kita nak cat balik, nak guna berus yang sama. Tapi kebiasaannya kalau macam saya sendiri peribadi, jarang menggunakan cat tu, menggunakan berus cat berulang kali. Maksudnya dia akan guna 2 atau 3 kali, lepas saya akan beli yang baru. Sebab bila kita guna balik, ada saki baki daripada cat tu. Sebab mungkin sebersih mana pun kita basuh, akan ada bekas dia juga. So mungkin sekali atau 2 kali saya takkan guna, ataupun saya akan guna kebiasaan dia cat putih. Contoh berus cat tu kita dah biasa guna cat putih, maka kebiasaannya saya tak akan guna lebih daripada 3 atau 4 kali. Tapi kebiasaannya juga saya akan macam mana, akan beli yang baru, supaya nak tak terlampau kotor. Sebab bila kita campur cat berus yang lama dengan yang baru, takut dia akan berubah warna dan dia akan efek kepada kita punya itulah cat dia, dan mungkin akan naikkan kos lah sebab warna dah berubah. Okey, untuk soalan yang ketiga, setiap berus tu ada kelainan tak? Ya, betul, ada kelainan. Contoh kalau kita nak cat dinding, maka kita digalakkan guna berus yang panjang, yang ada roller, yang besar, untuk kita cat. Biasa macam tu lah. Tapi kalau kita untuk cat tepi-tepi, kita akan guna cat, mungkin kita pernah dengar tak yang guna cat untuk cat kayu masa sekolah rendah tu. Kita akan guna cat yang kecil-kecil tu untuk bahagian tepi-tepi. Dia bergantung juga cat lah, bergantung kat mana kita nak cat. Bergantung juga lah, kadang-kadang nak cat kayu lain, nak cat dinding lain, cat CP yang tu lah, bergantung kepada tempat yang kita nak cat. Ada besar, ada kecil, ada yang rolling untuk cat dinding. Biasa macam tu. Faham? Okey. Okey, ini untuk soalan yang keempat. Bagaimana untuk Encik untuk elakkan titisan cat menitis ke lantai atau tertumpah ketika contohnya ketika Encik pada waktu rehat? Pada waktu rehat maksudnya macam ketika rehat Encik letak cat tu, macam mana Encik letak cat tu untuk elakkan daripada menitis? Okey, pertama kalau macam waktu rehat, macam apa yang saya buat ialah, pertama bila kita dah siap cat, pentingnya untuk kita memastikan cat tu berada di kawasan yang macam ada satu tempat tu untuk kita letak ke atas tu. Maksudnya bila kita letak dekat position yang stabil, maka cat tu dia tak akan tumpah ke tempat lain. Itu yang pertama. Kalau kita tengah rest lah. Yang kedua, kita juga boleh basuh, tapi itu kerja 2 kali lah kalau nak basuh lagi. Tapi better kalau orang biasanya, saya kalau macam akan cat 2-3 kali, saya akan letak je kat situ, ataupun kita letak je dekat dalam cat tu lah. Tapi dalam cat tu sangat jarang. Biasanya saya akan letak sajalah dekat tempat tu. Sebab biasa kalau cat, dia tak cat sekali dalam tong dia, tak. Dia akan ambil cat, letak sikit dekat satu tempat, ada nama tempat tu saya dah lupa. Lepas tu kita akan just rolling dekat tempat tu dan kita cat. Dia tak letak celup ke dalam tong yang besar. Tong cat yang besar. Okey, Encik, untuk soalan yang terakhir, kenapa sewaktu kita cat kadang-kadang kita macam rasa ketebalan atau kenipisan cat itu adalah berlainan? Adakah dia mempunyai teknik yang tersendiri atau berus mengikut berus cat yang tersendiri? Okey. Untuk teknik, saya sendiri pertama dari segi teknik, ada banyak jenis teknik, tapi apa yang saya tahu selama ni, dia bukan teknik saja tapi pengalaman. Maksud seberapa lama kita biasa mengecat, sebab lama-lama cat kita akan lebih licin atau lebih halus.
Ataupun macam saya, macam mana kita nak cantikkan dinding tu kalau kita nak cat. Pertama ialah kita cat secara 2 atau 3 kali. Maksudnya cat berlapisan. Pertama kita cat dulu, cat kali pertama, dah tunggu dia kering, kita cat lagi. Baru tunggu dia kering, dia cat lagi. Biasanya 1 atau 2 ya. Maksudnya dua. Kalau 1 mungkin biasa, tapi nak lagi cantik 2 atau 3 kali, dia akan lagi cantik lah cat tu. Satu lagi penggunaan jenama cat tu. Ada orang guna cat air, ada orang guna cat ni. Kalau macam saya peribadi, saya suka guna jenama cat Jotun. Cat Jotun tu dia pekat, lepas tu dia nice untuk dekat adalah dinding lah, ataupun dinding ke apa. Lepas tu bila guna cat yang bagus, berkualiti, kita kalau contohlah ada budak-budak conteng-conteng cat tu dekat dinding tu, kita boleh lap dan dia akan hilang. Maksud dia dari segi teknik, macam saya biasa guna teknik lapisan lah, macam berlapis-lapis. Kalau cat, sebab just cat, saya bukan cat yang untuk bangunan besar. Dia just cat dinding atau macam cat biasa. Sama juga macam cat kayu, dia orang akan 2-3 kali cat untuk pastikan dia lagi nampak lagi terang. Okey, macam tu lah. Okey. Just cat. Itu saja soalan daripada saya. Terima kasih. Sama. Hi, I'm Muhammad Azizi. So I will talk about completion of design document. So paintbrush is a handle tool used to apply paint or seal to paintable surface. The brush picks up a paint with filament, includes a ferrule that is a metal band that hold the filament and handle together and give the brush strength. A special plug within the ferrule which help the filament sits tightly in the brush and creates a receiver for paint, and a handle which provide comfort of good balance. The paintbrush industry categorize their product based on the user of the product. Thus, they are consumer grade paintbrushes made for the homeowner who is painting small projects. Professional grade paintbrushes for the professional house painter who require a high quality, long lasting brush, and artistic grade paintbrushes. Most paintbrushes are manufactured in a factory. However, the more expensive professional quality brush may still be produced in a factory, but may be assembled, at least in part, by hand assembly methods. Those who require delicate brush or fine oil or watercolor painting may make their own brushes or purchase them from the specialist who produce them to order. So, for the specification, the handle may be either of wood or plastic. Different painter like the feel or specific handle material. Generally, professional painter prefer the wood handle. The metal band between the handle and the bristle is always of metal and may be thin coat, steel, or another inexpensive metal. The special plug, either of wood or cardboard, is inserted in the brush head in the middle of the bristles. This plug provides a well that allows the brush to hold a reservoir of paint after it is dipped with the paint. The paint flow from this well to the brush tips. Based on our group improvement, these paintbrushes could hang on the rim of paint can. So this improvement brush may be more useful for all of the users. We are targeting painters such as contractor painters as our target customer. We are also targeting inexperienced painters. Most of company include direct and indirect costs that spend to develop a product in their total cost. We determine the total cost by adding together the total direct and indirect materials and labor costs as well as the total overhead cost. The price for our product is based on market value. The price will be covered both direct and indirect costs. The estimation of cost about Rm50 per unit. So we fix the selling price at Rm25 per unit. That's all from our group. Thank you.